আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, সবাই কেমন আছেন? আজকে আমি একটা কাচের বোতল ডেকোরেশন করব। কেমন হয় একটু দেখি। আমরা যে কোনো কাচের বোতল নিতে পারি। এখন আমি দুইটা স্টেনসিল টেপ দিয়ে লাগিয়ে নেব। এটা একটা মাস্কিং টেপ। প্রথমেই আমি এটাকে সাইডে লাগিয়ে নিব, তাহলে আমার লাগাতে সুবিধা হবে। এটা একটু টাইট করে লাগাবো। টাইট করে লাগিয়ে নিয়েছি। এখন জয়েন্ট কম্পাউন্ড দিয়ে আমি এটার মধ্যে লাগিয়ে নেব। এটাকে অনেক জোরে টানা যাবে না, তাহলে জিনিসটা উঠে যাবে। একটু আলতো হাতে টানতে হবে। লাগানো হয়ে গেলে এবার আমি এটাকে খুলে ফেলবো। এখন এটাকে আমি একটু ড্রাই করে নেব। এখন আমি কয়েক জায়গায় মাস্কিং টেপ লাগিয়ে দিব, যেগুলো জায়গায় কালার করতে চাচ্ছি না। এখন এটাকে আমি একটা স্প্রে কালার দিয়ে কালার করে নিচ্ছি। এখন এটাকে একটু ড্রাই করে নিচ্ছি। টেপগুলো খুলে নিচ্ছি। এখন আমি একটু গ্রিন কালার দিয়ে এগুলোর ভিতরে কালার করে দিচ্ছি। আমি এখন এক্সট্রা কালারগুলো মুছে ফেলছি। এখন এটার উপরে আমি একটু অ্যান্টিক কালার লাগিয়ে দিব।
কাপড় দিয়ে মুছে ফেলবো। আমি এখন জুট কটটা লাগিয়ে দেব। কমপ্লিট হয়ে গেল আমার বোতলটা। আমার কাজ যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর বেল বাটনটা চাপ দিতে ভুলবেন না কিন্তু। আল্লাহ হাফেজ।